Soaking garlic in honey is one of the best natural remedies to boost your immune system, to prevent colds, flus, coughs, and fever. Hello guys, welcome back again to my channel. I hope you're doing fine. Yes, today I'm going to show you how I mix garlic with honey to strengthen my immune system, to help me with flus and coughs. Yes, when you mix garlic and honey and then you soak it for at least a few days, 1 week, 2 weeks, okay, then you start eating it. If you eat it every day, you will not be falling sick, especially from flus, coughs, and fever. Yes, garlic is very, very good. It's a great medicine for combating flus, coughs, and fever. It's very great in strengthening your immune system. Yes, because garlic has antiviral properties. It helps to fight viruses like colds and flus. It is also anti-inflammatory, it is antifungal, it is antibacterial. It's a great medicine. Yes. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo mugyebaleko. Leero ngenda kusharingako nammwe engeri gye nkozesaamu garlic ewaka okwewonya ssenyiga, okuwona ekifuba. Bw'okwatibwanga ekifuba eky'amaanyi oba ssenyiga nga w'amaanyi, kagube musujja, osobola okufuna garlic ono. Tofaayo oba garlic muganda, waliwo buli obutini obuganda, waliwo ne bino ebizungu. Byonna bye bimu, bikola bye bimu. Gwefuna ofunye garlic ono, ogenda mususa bulungi nga wolaba wenkola wanene mu video. Omususe bulungi, osobola okufuna bugundi bwo nga 3 oba 2, bwonna bw'obeera osobodde. N'obususa bulungi, n'oggyako akakuta. Kakati garlic ono mulungi nnyo ku mubiri. Bw'obeera ng'omukozesa, nga wano wengenda okubalaga engeri gye mukozesa, obeera tofunafuna ssenyiga, oyo ssenyiga tawona, obeera tofuna musujja, immune system yo ebeera ng'eri strong, obeera tolwalalwala, era olwawufuna ssenyiga ng'okozesa bineeno ebintu. Garlic ajjanjabira ddala ssenyiga, ajjanjaba ebyo biviruses. Mulungi nnyo ng'omunywedde oba ng'omulidde. Kati nze ntera mukozesa bwe nti, era sitera nnyo kufuna ssenyiga na bifuba, sitera nnyo bifuna. Garlic ono tumuyite katunguluccumu, ayamba okujjanjaba omusujja. Osobola omukozesa ne wejjanjaba malaria. Kati omala obusalamu bupiisi butini nga wolabye waneno nga mbusala. Ng'obusalamu bupiisi butini, then n'ofuna ekikebe ekya gilaasi, funa ekya gilaasi. Ogenda buteekamu. Katunguluccumu ono ayambako okuggyamu obukyafu mu mubiri bw'obeera ng'omukozesa. Agenda ku detoxifying omubiri gwo, akuggyemu obukyafu bwonna. Bu bacterias obubi obuleetera omuntu okulwalalwala, garlic ono agenda kubuggyamu, abuggyiramu ddala n'obeera mulamu. Kati w'omala funa ekikebe kyo nga wolaba wenkoze waneeno. Yes, after cutting the garlic into small pieces, get a glass tin like this one. Yes, and put your garlic in. So after putting it in, you're going to get honey. Make sure that you get raw honey, original honey. Yeah. You're going to cover the garlic with honey. Make sure that all the garlic is covered with honey. Kati olumala obiteeka mu kikebe ekya gilaasi, ogenda kuyiwamu omubisi gw'enjuki. Funa omubisi nga guli original. Omubisi guno bamanyi ogucupula ennyo. So w'obeera ogula, obeera vigilant nnyo ne batakusiba mazzi. Waliyo amazzi nga just mazzi, oli ng'atunda mazzi naye nga guyita mubisi gwa njuki. Make sure nti garlic yenna annyikira mu honey. Annyikire bulungi mu honey. Era nga bw'olabe wano nkoze garlic mungi. Nkola mungi because ekisooka tebyonooneka bineeno. Bibeerawo ne bibeerawo, tebyonooneka.
era wootuukira bimalawo oba bimazeewo myezi 6 oba mwaka, bibeerawo tebyonooneka era kyova olaba nkoze bingi. Buli nnaku obeera olyako akajiiko kamu. Wobeera ng'oli mulwadde, bino ebintu ng'obikoze oli mulwadde, oba oli emirundi 2 ku makya n'olyayo akajiiko kamu akatono, then n'olweggulo bwe kati kabeera kamala. If you're sick, you have flu, you have cough, you have fever, just eat 1 teaspoon in the morning and in the evening. If you're not sick, you just want to boost your immune system, just eat 1 teaspoon every day. It is going to boost your immune system. It is going to help you to remove the bacteria and the viruses in your body, to make your body function better. Yes, by fighting off infections that may cause your body to be weak. Yes, it is going to help you to fight off the sicknesses in your body. Now, if you feel like it is very strong when it is still fresh, keep it for like 2 weeks. Then after you start eating it. Yes, if you feel like it's very strong. Garlic bw'omulya nga kyali fresh n'owulira nga w'amaanyi nnyo, muterekeko weeks nga 2. Kati nga woolaba wano eno, ono wange amaze weeks 2 era kati nsobola omulya bulungi nnyo, si mukambwe nnyo nga wali ng'akyali fresh. This is my garlic after soaking for 2 weeks. So just eat 1 teaspoon every day and your body will thank you. Lya akajiiko kamu buli nnaku, omubiri gwe gugenda kuba musanyufu nga tolwalalwala. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, like the video, share it to your friends and family. Thank you. May God bless you.